Hi everyone. Today we are going to speak about the epidural analgesia in labor. I think இந்த டாபிக் எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கணும், நிறைய queries இருக்கும். All those things will be there. First of all, ஒரு காமன் மித் என்ன அப்படின்னா எபிடியூரல் அனால்ஜீசியா அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் வந்து பேக்ல போடுவாங்க, அதை போட்டா வந்து ப்ராப்ளம் லைக் ஃபியூச்சர்ல பேக் பெயின் வரும் அப்படிங்கிறது. தெர் இஸ் நத்திங் லைக் தட். Generally, per se, when you undergo delivery, because the curvature of the spine changes and the abdominal musculature or tone மாறுறதுனாலதான் பேக் பெயின் வருமே தவிர per se because of the injections வரதில்லை. Because nowadays the needle what has been used is very 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 thin. So you need not be so fussy that epidural analgesia எடுத்துக்கிறதுல. Let me explain the procedure, all the plus and minuses and how it will help you. What is epidural analgesia? How it will help me? அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். Epidural analgesia அப்படின்னா ஒரு மருந்து, that is anesthetic, which will cause a loss of sensations, that is total or partial loss of the sensation of the pain. இது எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னா பேக்ல ஸ்பைனல் கார்டு பக்கத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் உண்டு, which is called as an epidural space. அந்த எபிடியூரல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு சின்ன ஒரு நீடில் போடுவாங்க. அந்த நீடில்ல வந்து ஒரு காலம் இருக்கும், அது வழியா ஒரு டியூபை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த டியூபை இன்சர்ட் பண்ணி அப்படியே அந்த ஸ்கின்னோட அந்த டியூபை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ என்ன இதோட பர்பஸ்னா இந்த டியூப் வழியா தே வில் இன்ஃபியூஸ் த அனஸ்தட்டிக் ட்ரக்குங்க. திஸ் அனஸ்தட்டிக் ட்ரக் வில் காஸ் த லாஸ் ஆஃப் பெயின் சென்சேஷன் சிக்னல். லாஸ்ன்னு சொல்றதை விட இட் வில் டெம்பரவரி பிளாக் த பெயின் sensation which is getting conducted to the brain. Uterus வந்து இப்படி contraction வருது. நமக்கு லேபர்ல ஏன் பெயின் வரும்? ஒன்னு பேக் பெயின் வரணும், இல்ல கான்ட்ராக்ஷனால பெயின் வரணும். இந்த பெயினை நாம எப்படி ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பெயின் சிக்னல்ஸ் வந்து will get transmitted through the spinal cord to the brain. இப்ப நீங்க இந்த ட்ரக்கை கொடுத்து அந்த டிரான்ஸ்மிஷனை நம்ப பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா the transmission will not happen so that you will not realize the pain. அவ்வளவுதான் இதோட கான்செப்ட். மற்றபடி nothing, it won't damage the spinal cord, it won't damage any space. It is a temporary blockade of the transmission signals. அவ்வளவுதான். But contractions will continuously happen, your labor will progress, இது எல்லாமே நடக்கும். So this is the technique which is used in epidural analgesia. Generally, everybody can't have an epidural analgesia. People who have blood clotting problems, people who have severe infections, and people who have undergone a back surgery, they cannot have an epidural analgesia because a doctor will usually assess that whether you are fit for epidural analgesia. This is one. எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்க நார்மலா சிட்டிங் பொசிஷன்ல when you bend on your hip, you give a space, that also you can do, or else படுத்துட்டு சைட்லயும் பண்ணலாம். யூஸ்வலா இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் you should not move so that the correct placement will happen. So how long, when, எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா when you are in active labor. Active laborனா good persistent contractions and then good dilatations. Maybe if you can take even a 2 or 3 centimeter of dilatation is also okay. So during that time you can initiate the infusion. எப்படிலாம் அதை இன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா sometimes there will be a continuous infusion. Continuous அந்த drug infusion போயிட்டே இருக்கும். சில சமயம் டாப் அப் மட்டும், that they will request only one dose and after the dose they will feel like probably they are like towards the end of the labor அப்படின்னா probably they might not need it. So that வேணும்னா டாப் அப் பண்ற மாதிரியும் கொடுத்துக்கலாம். Who will do the top up அப்படின்னு கேட்டா usually வந்து the nurses who are trained or the anesthetist. Sometimes there will be a kick button where that patient can give a bolus and kick it. That we do not practice here. So either a doctor or a trained person will come and give the top up doses. So this is how it works. How it will help you அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா how that will help you is basically you will not have a painful contraction, painful sensations. You will be very comfortable lying down. Okay. And the third thing is sometimes when you're too tired, you can really sleep well and get up and pull up your energy. Sometimes when this has to get converted into cesarean sections, you can get converted into cesarean sections. Epidural analgesiaல கொடுக்கக்கூடிய anesthetic dosage வந்து need not be so strong as like we go for a forceps delivery or for a cesarean section. This is a very low dose anesthetic which is being used. So that much is fair enough. The next thing what can happen after an epidural analgesia is sometimes there will be a little bit numbness in your legs. So sometimes
you will not be allowed to walk. Most of the times when you're taking an epidural, you will be allowed to lie down, and preferably you have to lie down on your sides, because if you're lying down straight, that will cause a drop in blood pressure, which can cause little bit of talavali and the numbness varadhukku possibilities irkalam. So that is the other thing. And usually இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, when there is an epidural, usually there will be a fluid. epidural போடுறதுக்கு முன்னாடியே வென்ஃப்ளான் போட்டு fluid போட்டு ஹைட்ரேஷன் அடிக்குவேட்டா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ எபிடியூரல் எடுக்கிறப்ப அந்த மொபிலிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வரும். சம்டைம்ஸ் பிளாடர் எம்டிங் சென்சேஷன்ஸ் இருக்காது டியூரிங் த ப்ரொசீஜர் பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் பெயின் சென்சேஷன்ஸ். ஸோ யூ மைட் ஹாவ் டு கெட் catheterized ஃபார் திஸ், for emptying the bladder. This is the other thing. But ஆனா usually you will have a contraction, அந்த வர்றது தெரியும், உங்களோட அந்த tightening அந்த இது தெரியும். So when there is no pain or anything, how will I be able to push அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, usually towards the stage when there is a full dilatation, one thing is, even with epidural in place, when you feel the contractions, you can push, or else we can stop the infusions or will not give the top up kudukama ungala vandu push panna solluva. So that phase of thing, when you start realizing the pain, you will have a good pushing sensations. Epidural irundha forceps delivery adhigama irukuma appdin kettinga, when you titrate the epidural correcta panninga, forceps delivery oda chances adhigama irukave irukadunga. So nothing to worry. எப்ப எபிடியூரல் எடுப்போம் அப்படின்னா, obviously after delivery பெயின் கில்லரோட நீட் எதுவும் பெருசா இல்ல அப்படின்னா we can remove this epidural analgesia. Actually it's a very beautiful experience when you use the epidural analgesia. What are all the side effects you can have அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஷார்ட் டேர்மா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, sometimes you might have little numbness for the next few days. Sometimes mild headache will be there. What can be the bad thing? Sometimes people develop a very severe headache with it. That's all is a very common thing. Otherwise, nothing else very significantly. So actually, you have to, before taking an epidural analgesia, even before labor, you can sit with the doctor and discuss about the epidural analgesia clearly. And you can give your consent and they will assess the fitness whether you are okay for an epidural analgesia. So if you have done that during labor, if you want, you can choose for epidural analgesia. If you do not want, it's up to you. So what are the other non-medicated pain relief options and everything? One is like, walking and relaxation, yoga, warm showers, breathing exercises, and massages on the back. These are all the non-relief options. Epidural analgesia illama vera edavadhu medications irukkan ketta, sometimes we use nitrous oxide gas, and another thing is intramuscular pain injections. In nitrous oxide gas is not used so commonly. It varies from place to place. Injections, we give it, but அந்த அளவுக்கு வந்து epidural அளவுக்கு effective இருக்கிறதுக்கான chances வந்து comparatively கம்மி. So these are all the whole this thing about the plus and minuses of an epidural analgesia. There need not be any hesitation, first of all, in opting for an epidural analgesia, because கஷ்டப்பட்டு பெயின் டாலரேட் பண்ணி தான் டெலிவரி பண்ணணும்னு கிடையாது. உங்க பெயின் சென்சிட்டிவிட்டியை நீங்க அசஸ் பண்ணிட்டு தாராளமா எபிடியூரல் அனால்ஜீசியா எடுக்கலாம். தெர் இஸ் நோ பர்சிஸ்டிங் லாங் டேர்ம் பின் விளைவுகள் இதுல எதுவும் பெருசா கிடையாது. தட் இஸ் லைக் அ பேக் பெயின் ஆர் சம்திங், ஆர் த யூஷுவலா பேக் பெயின், நர்வ் டேமேஜ் அந்த மாதிரி இருக்காது. இஃப் அட் ஆல் த whatever it comes is going to be only mild in terms of little numbness and headache for the next 2-3 days. Otherwise, it is an absolutely good options you can choose for having a pain relief when you want a normal delivery, but Anna, you have a fear factor because of the pain. So discuss with your doctor before the delivery when you're discussing the birth plan and take a decision about the epidural analgesia. Thank you. We do offer epidural analgesia for all the clients with us. The clients choose according to their convenience and their decision making. Sometimes epidural is not available in few of the places in the rural areas, but that's up to the facility available. So thank you. You can discuss with us if you have any doubts. You can write up to us. We will get you back. Thank you.